Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dear respected Thầy, dear brothers and sisters, Con xin phép được dear mời respected đại chúng Thầy, dear brothers and cùng hết sisters, dear community, thở I với would nhau. like to invite the whole community to practice breathing together so that you can give support to me sitting up Xin mời đại here. chúng mình ngồi thật là thoải So mái, let us sit comfortably giữ lưng thẳng, with ung our thư, back upright, mỉm cười với chính mình. smile to ourselves. Trở về với giây phút hiện tại. We come back to buông the bỏ tất present cả những cái lo moment, lắng, letting cái go buồn phiền trong lòng của mình, of để worries, thực sự có mặt trong sorrows giây phút này in với nhau. ourselves so that we can offer our presence for one another in this present moment. Thở vào, Breathing in, con mời thầy, I invite Thầy, thở our vào với teacher, con. to be present, to breathe in with me, with Con mời us. thầy, Breathing out, cùng thở ra I với invite con. Thầy, our teacher, to be present, to breathe cùng thở out vào. with us. Thầy Teacher cho mình and cùng students, thở ra. breathing in together. Teacher and students, breathing out together. Thở vào. Breathing in, Con thấy thầy mỉm cười. I see that Thầy is smiling, encouraging me. Breathing out, Con tin con làm được mà. I believe I can do that. I can do it. In, Thầy smiling to me. Out, Thầy believes that you can do it. Thở vào. Breathing in, Con biết ơn I'm grateful sự chỉ đường dẫn lối của thầy. to Thei's guidance and teachings. Thở ra. Breathing out, Con biết I know sự tiếp nối là đền ơn. that to continue Thầy is one of the way I can express my gratitude to Thầy. Tiếp nối Gratitude to Thầy. Continuation is gratitude.
Dạ, con kính bạch trên giác linh thầy. Yeah, dear respected Thầy, Quý sư cô và toàn thể đại chúng. dear brothers and sisters, dear friends. Today Hôm nay là ngày 20 tháng 11. is the 20th of November. I don't know whether Vietnamese people know what it is today. What the day is today. Somebody said that this is the Teacher's Day in Vietnam. In Vietnamese culture, tradition, this is a beautiful day, a day that we appreciate our teachers. So I'm so lucky. Today, I'm sitting up here because when I reflect the love of a teacher, and I see that in order for me to be able to sit in front of a Sangha like this, it would be a loss that we didn't mention about the love, the gratitude of our teachers, those who care for us and teach us from a very young age. We go up to many grade classes, and then for me, after I finish my school outside, and then there's another school, the school that teaches me the practices. So I sit here and I reflect on my milestones. I see that I do not have a separate self, and I am made of so many elements of love. And obviously, I'd like to appreciate the love of my many teachers. They have been teachers who have taught me literature, math, and very small lessons. When I first entered the practice, when I was 6 years old or 7 years old, and I already started to learn lessons about the practice, about Buddhism. And today is a day that we honor our teachers in Vietnam, the day for us to express our gratitude to all the guidance, all the care, and the nurturance that we have been receiving from our teachers, especially from our spiritual teacher, our teacher Thầy, who helped me to overcome my entanglement, the obstacles and blockage that I have encountered in my life. So when I mention this sentence in my guided meditation about continuation is gratitude, it is something that is dear to my heart. We talk about gratitude a lot, but how to concretely express our gratitude. So I see that in order to continue Thầy is one of the way I can deeply express my gratitude to Thầy, and I believe that Thầy can smile when he sees me sitting here. And Thầy would always encourage, would give a lot of love when to me when I had a chance to be around him. And I know
Khi mà con ngồi trên when này, I sit here, đây là món quà 20 tháng 11 cụ thể nhất. and I know that Dâng lên this những is người thầy của mình. a most Bởi vì người thầy nào cũng concrete mong muốn học trò của mình gift that I'd like to trưởng offer thành, to lớn my lên, teacher, có ích because và tiếp nối all những of cái the gì đã. teachers always want us to grow Cho nên healthily, con chỉ cần ngồi wisely, đây nhìn xuống đại and chúng, continue thở và cười continue thôi là them con thấy đủ rồi. beautifully. Con thấy mình So đang làm một món quà to 20 tháng 11 to sit up here tri ân calmly tất cả and những người thầy đã and smile to the đóng sangha góp here, I think xây that's dựng good nên cuộc đời enough. con hôm nay. So I'd like Và to để thể express hiện cái my lòng tri ân đó thì con my xin phép được, gratitude hát tặng đại to chúng all teachers of so many là xin dâng lên generations that giác ngôn helped của sư me ông in cũng my như là life. I would like to dâng offer về những người thầy the đó, sangha, the những thầy đang ngồi community, trước mặt also con ở to đây. Thầy, our teacher, to my many Con xin phép teachers, mời and em also Sunny Vi sẽ other yểm trợ sisters con sitting hát cái bài in this này. hall. The song, and I would like to Đây invite là một bài hát Janavi mà to con come up here to join me sáng tác to sing this song with me. từ cái sự thực tập của mình. And I made this song, I composed this Bài song hát tên là Khơi nguồn from my yêu own thương. practice, and the title of the song Cuộc đời is của mình, của con đi qua thì con Awakening đã the được Source of Love. tiếp nhận rất nhiều yêu thương. I have been Và receiving a lot of love con biết all my là life. khi mình tiếp nhận, And I know that khi mình tiếp nhận, like nghĩa when là we mình cũng sang phải trách nhiệm earlier, cho đi. when we receive love, we know that it's also our responsibility to Con give luôn luôn love. muốn cái tình thương And của I mình always want lớn lên. love in me grow Và bigger đây là một bài hát and mà bigger. con sáng tác khi And this con song I made có một chút vấn đề về yêu thương. when I was encountering Nghe some cái bài hát thì toàn issues, yêu thương, nhưng mà cái bắt đầu của nó không phải là yêu thương. issues regarding love. Bởi vì nó thiếu yêu The thương, song is cho about love, khơi lại but cái yêu thương at vốn that có ở trong moment, mình. at that time, I Lúc đó lacked con giận love. một sư chị At that time, I was angry là at bởi vì cái tịnh sư chị và one tịnh of my của con elder khác nhau sister quá. because our Cho personality nên is là so mình contrast, thấy so người đó opposite. thấy mình And I saw that, cứ giống như là chấm ngòi cho cái phản ứng ở trong mình nó xảy she ra. and I, Và we những were cái like khoảnh khắc mà mình thấy rằng tại sao họ lại hành xử như vậy? Bởi so vì người opposite. đó không có giống mình. She's so different from me. Nói thẳng, người đó không chịu nói thẳng. Like I want to be straightforward, but that person is not straightforward. Họ không có cái điều mình thích. And something I like, but the other person does not like. Thì có một lần con thấy sao mà And one day, nhiều lần xảy ra và tới lúc đó it happens so often that one day it became overwhelming to me. I could not bear that. And so when I looked back into my anger, I saw that the seed of love in me has become smaller and smaller because I allow seeds of irritation and blame grow stronger and stronger. So on the one hand, I have not watered the good seeds of love to grow stronger in me, but on the other hand, I allow the seeds of irritation and blame grow stronger. So somehow it blocks the negativity, blocks the source of love. The other person has not changed, but I should be the one who initiate the change in me to awaken the source of love. So with the support of Sister Nghiem, who helped translate my song into English, and with also the support of Genevieve, who helped refine the song so that today everybody can enjoy the song. Let us enjoy one sound of the bell first before we listen to the song. And I'd like to invite everybody to listen with your heart. It might touch some emotion, some seed in us, but we allow the song to naturally enter our heart so that it could touch
love inside us. Thương là khúc hát tay trong tay giữa trời. Tình thương là tia nắng sưởi ấm đời lạnh khô. Tình thương như cơn mưa về tắm mát trái tim nặng nề. Nguyện khơi thông suối nguồn cho tình thương về đây. Love is a song we sing together in the Tình world. thương là mây trắng bao dung vạn lỗi lầm. Tình thương là trăng sáng Love is carefree chiếu wind soi floating từng muôn over the mê. hills. Love is a cool stream Tình winding thương around như with núi joy. nguyên thề, lặng Love yên flows lối like thoát water tìm về. from an endless mountain Nguyện source. thương yêu lắng rộng I vow to offer cho my heart người và cho and ta. my hands in freedom. Tình thương là cơn gió thông dong bay qua đồi. Tình thương là suối mát uốn quanh Love is the làm white muôn cloud vui. embracing all mistakes. Tình thương như Love nước is the trên bright nguồn moon chảy shining on tuôn đi illusion. đến muôn trùng. Love is a great Nguyện vow, đèn dâng calmly tấm finding the lòng, way out. đôi bàn tay I vow to từ expand my nhỏ. love for you and for me. Love is a song we sing together in the world. Love is the sunlight warming a cold life. Love is like the rain refreshing a heavy heart. I vow to open the source so that love may return. Love is the white cloud embracing all mistakes. Love is the bright moon shining on illusion. Love is a great vow, calmly finding the way out. I vow to expand my love for you and for me. Love is the carefree wind floating over the hills. Love is the cool stream winding around with joy. Love flows like water from an endless mountain source. I vow to offer my heart and my hands in freedom. Tình thương như cơn mưa về tắm mát
nguyện khơi thông suối nguồn cho tình thương về đây. Love is like the rain, refreshing a heavy heart. I vow to open the source so that love may return. Tình thương như núi nguyên thề, lặng yên lối thoát tìm về. Nguyện thương yêu lớn rộng cho người và cho ta. Love is a great vow, calmly finding the way out. I vow to expand my love for you and for me. Tình thương như nước trên nguồn, chảy tuôn đi đến muôn trùng. Nguyện đem dâng tấm lòng, đôi bàn tay tự do. Love flows like water from an endless mountain source. I vow to offer my heart and my hands in freedom. Nguyện đem dâng tấm lòng, đôi bàn tay tự do. I vow to offer my heart and my hands in freedom. Nguyện đem dâng tấm lòng, đôi bàn tay tự do. I vow to offer my heart and my hands in freedom. I vow to offer my heart and my hands in freedom. Con cảm ơn đại chúng. Thank you, dear Sangha. Xin mời Gia Bảo Nghiêm lên. I would like to invite Sister Ao Nghiem to come up and help me turn the board around so that our English-speaking friends sitting in the big hall can read the lyrics of the song, so that you can understand a little bit more about the meaning of the song. Dạ, con việc xuống cái bài hát bằng tiếng Anh. And so on the board is the lyrics of Hy vọng là the song translated into English. So I hope that those who don't understand Vietnamese can follow. Dear Sangha, về khơi nguồn yêu thương. talking about awakening the source of love, I'd like to first mention about coming back to awaken the source of love for ourselves. Because throughout the 17 years of my monastic life, I discover and realize that when I want to offer love to someone else, I need to offer it first to myself. When I first became a nun, I really like offering love to people, to many people, as many as possible, but I did not know how to love myself. So that is the starting point.
of my journey. cho tới ngày hôm nay thì con And until cảm now, thấy rằng I see that cái con đường tu của mình an ổn, my monastic con đường tu của path mình vững is vàng peaceful, is hơn. Là nhờ stable, mình biết quay về become more yêu thương được stable, chính mình. more Rồi peaceful cũng nhờ như thanks vậy to mà con me thấy cái knowing tình thương how của to con love dành myself. cho người khác, dành cho And gia thanks đình, to it, dành cho my love for my mọi family, người nó mới bền my và love vững for hơn. other people can be more Con kể cho sustainable. đại chúng nghe một cái kỷ niệm của con với thầy. I'd like to Và thầy là người tell mà giúp con rất là nhiều one trong cái việc story yêu chính mình. about the good memories I had with Thai. Con nhớ I remember cái năm đó là năm 2012. that year was in the year of 2012. I was in Plum Village, France, on the first day of the Vietnamese Lunar New Year. And we usually have a oracle reading practice on the first day of the Lunar New Year. And I'm so excited to attend the oracle reading. So I came in the meditation hall, sitting down, feeling so happy, anticipating for what will be happening next. Normally, Thai would be very happy. He would sit at his place and offer a half smile. He would look around the meditation hall. So I was sitting there peacefully and happily, and suddenly I heard a very familiar voice from Thai. See, I'm Tuyết Nghiêm, younger sister Tuyết Nghiêm, Sister Snow. That is my name. Where are you? Please come over here. But in order to recite the oracle. It is true that I have a good voice, but I'm not very interested. I don't feel comfortable to recite the oracle. I try many times, but I didn't feel comfortable and confident. So when Thầy called my name out, I didn't feel confident, and I was like forced, and I lost my peace of mind. But Thầy, when Thầy called our name out, we just follow. There was no time to bargain. So I know at that time, okay, because I was called, so I didn't have time to think. But I know that I was nervous. So I came over. I also noticed that there were other brothers and sisters who have very good voice, and they are very talented in reciting the oracle. So I felt a little better, not too nervous. After a while, many other monastic siblings already took turns to recite the poem, and so there was a moment, when Thầy asked a young person to come up to pick up an oracle, and I was feeling so okay in myself. I was thinking that time was almost done, but suddenly Thầy called my name to recite the poem. So I joined my palm and said, "Dear Thầy, earlier our brothers and sisters had a very good voice. They recite in the northern way or the southern way or the Huế style." So I said, "Now I don't know what style I should recite." And then I say, "You recite in your own style." So that không có biết làm gì ngoài cái việc là không thể nào trả giá với thầy được.
chị phải làm thôi. Yeah, I know that con phải cất I giọng cái shouldn't buồn. bargain with Thầy, so Không I hay just do whatever Nhưng mà cái I câu can nói in my là con capacity. chỉ cần ngâm cái giọng của con. So Thầy said, yeah, you only need Câu to nói đó đối với recite it con là rất in là- your own style, rất là your sâu own sắc. way. Bởi vì nó trở thành một And cái that thiền án trong cái cuộc đời tu của con. statement of Thầy has become like a koan, Con hiểu được là a Zen exercise con for luôn me luôn áp lực to chính mình. practice, because I Luôn luôn nhìn always ra bên ngoài pressure của mình, myself so mình looking với ai đó. outside Và to chính look đó up nên to tự tạo somebody. nên áp lực ngay rất là sâu ở trong mình và And làm so cho mình I just khó khăn. put pressure, bất an, a lot of pressure on myself, có like hạnh phúc. that Bởi vì mình không bao giờ causes vừa lòng với chính mình cả. Và cái anxiety câu nói là con ngâm bằng dòng của con and thôi. stress to myself. So when I reflect on Con cảm Thay's thấy rằng, mình không chưa thương được mình. Mình chưa chấp statement, nhận được mình. Mình you chưa just need to công nhận được recite bản in thân your mình. own way. It helped me to Thì điều đó là sẽ làm touch cho mình the đau khổ dài dài, tendency hoài. of me not knowing to mình không có love tự do. myself, to have compassion for myself. Cho nên sáng hôm nay con lên đây So con this ngồi, con morning cũng when I'm lấy sitting cái câu here, thiên chủ đó. Con chỉ cần ngắm cái dòng của con thôi. I feel less nervous because Không I ai cũng không giờ recall that tâm statement tình là of Phật Thầy. cũng dường lên chư Bụt. It's nơi not trong người about tu. being good or being not so Lần mà good. con thấy It's just con phải làm một cái gì our đó mà trong pure bất an á, heart, sợ hãi, our mà vẫn không tự pure giác. mind Thì con lấy cái bài is kệ- enough cái to bài kệ mà con tự làm này đó, để con nhắc to mình. offer to the Không hay Buddha cũng không giờ. in the 10 Tâm tình directions. vọng vật, So cũng dường our lên chư Bụt khắp nơi trong our mười genuine Có nghĩa là mình chỉ heart làm and hết cái mind khả năng của mình is thôi. like the Mình đừng offering tự that tạo we áp make lực to cho the mình. Buddhas. Mình đừng We có just tự do đòi in hỏi our bản thân mình capacity. We don't và have tự to trách móc demand mình ourselves. và tự căng thẳng. Đó là cách mà con buông bỏ We căng know thẳng. ourselves where we are at, and we Cho nên offer ngày the hôm nay best mấy chị em quan sát thấy we con can. sắp cho Pháp thoại. Không, mà sao thấy con không có lo lắng lắm. So maybe the Nói sisters, lo cũng không có sao. the sisters see that I don't appear to be anxious, Làm mọi thứ trong cái sự bình an nhất có thể. and I like to do things in the Hay calm, vợ không phải là the cái best con way quan I nhiều lắm. I can. Bởi vì con chỉ cần nghĩ tới hay và vợ là con bị áp lực. Because if I Thành ra con focus on rất là thư giãn. being good, Nhưng lên đây ngồi cũng I có would rung be một chút. nervous. Nhưng mà Yes, of course, I have a little không có để nervousness, nó chi phối but cả những ngày còn lại. I don't want this nervousness Và to affect cũng all cái ngày hôm đó, other aspects. cũng cái buổi sáng hôm đó, So that chưa morning, hết bài tập này con tưởng là con đã vượt qua một cái bờ rồi. Con nghĩ là gate rồi. I Nghĩa là thought mình đã I thoát rồi. had passed, I had crossed Vừa ngắm xong to một the bài tập other thở shore ra là xong because rồi. I finished Con chưa reciting kịp thở nữa. the poem. But Cái tự nhiên I thầy, bây giờ con dạy kêu cho bạn đó đi. I didn't have a chance to really have Hoàn toàn lúng a túng luôn. a sigh of relief. But then Thầy suddenly asked me to give commentaries on that oracle. And he said it so suddenly, I was really shocked. So I quickly respond to Thầy, dear Thầy, I cannot do it. And my attitude at that time was really in shock. Dear Thầy, I cannot do it. So Thầy smiled. No, it's impossible. You are my continuation. Đâu có được, con là sự tiếp nối của thầy mà. You cannot say so. You are my continuation. But Thầy spoke in a very gentle voice. And I also found that it's not good to bargain with Thầy in front of Sangha. So I also try to live in the moment. And later on, I reflected on this, and I also recognized that this was another exercise that Thầy gave me.
Yeah. Đâu có được. Con là sự tiếp nối của thầy mà. Đâu có được. You can't do that. You can't say that. You are my continuation. Thầy luôn luôn muốn mình đi So it is like an encouragement from Thầy. Thầy would always want his disciples, his students to overcome the barrier of fear and anxiety. So those two exercises Thầy gave me helped me to understand me more and more, and I train myself to be free from my own fear and anxiety. I have chosen to be natural, to embrace naturally my fear, my anxiety, without resistance. So in my life, I always prepare myself to be ready to welcome whatever that comes. Come what may, I just want to open in order to not pressure myself with all the fears and anxiety that is not necessary, the self-generated fear and anxiety. So I understand myself better day by day. I started to love myself with more freedom, with more depth. So in the song I wrote, love is a song we sing together in the world. Tay trong tay có nghĩa là một cái mối liên hệ. Hand in hand is about the relationship. It is like when we were first born. And thì cái bài hát đó là bài hát tình mẹ con. And in our childhood, khi mình lớn lên, our hand is in our mother's hand. And when we grow up, our hands are in the hands of our friends. And when we grow older, we have the hands of Thầy, of our teachers. So there have been many relationships in our life. The love from mother, father, friendship, and the relationship between teachers and students. So when we receive such love from so many people in our life, it helps like warm our life. Help us. It warms our heart, so it removes the loneliness, the blockage, the heaviness. And love is like the rain, refreshing a heavy heart. And I vow to open the source so that love may return. Love is something is always present. It's just because we are caught up in our anger, our sadness, then love is blocked. When we have anger, we are angry at our spouse, our partner. When we are angry at our elder sister or younger sister, we suffer. I'd like to tell Sangha a story. It happened just in this week. My two roommates, my younger sisters in my room, in the past week, they did something that made me sad.
maybe the inner weather in me was Nhưng mà not hai sư em very con với con pleasant. thì ba chị em cũng gọi là đồng lửa với nhau, But chơi với three nhau of từ us, lâu rồi. Thành ra hay we vui, are like hay vui, hay peers đùa, hay on a trò, path. hay So gọi là we hay have chọc ghẹo we nhau. hang out, we have good Thì, time cái hôm teasing đó each con không other. thời tiết không có tốt So lắm. at that day, Nhưng mà the sư inner em chọc weather ghẹo, in me was not so cứ good, chọc ghẹo and my con. two younger Con giận. sisters didn't know, and they teased me as usual. So I Những lúc cái was giận upset. nó bình thường vậy thôi. Sometimes it's just like Hoặc là có những cái xấu hơn mà mình con normal. không có giải thích ở đây. Yeah. Và con hôm đó cái tâm trạng của con khi And mà that day, giận liên tục, khi mà mấy sư em con gọi là đùa giỡn liên tục, my và younger sẽ sisters chạm vào những continuously teasing me, không có vui của mình. and Và somehow con they thấy trong lòng mình touched nó the something unpleasant in me, và nó muốn đóng băng lại. and I just wanted to shut down. Và con And biết, con ghi nhận I mình đang không có recognize vui, that, mình okay, đang có một cảm I thọ am not không có dễ happy chịu. right now. I'm experiencing Và an lúc đó thì unpleasant con phải là feeling. giận. Mà giận thì cũng phải khá là buồn. It's not Khá là buồn, really và con biết là con anger, phải có mặt but cho chính mình, I was chăm quite sóc sad, cái buồn đó and của I mình. wanted to be present for Và my con tìm cơ sadness, hội to con take care ngồi of yên, my con sadness. thở, So I sat con nhìn nhận, and con chấp breathe. nhận cái buồn đó của con. I Chứ accepted không phải là sư chị khi nào the cũng giảng dạy sadness đâu. in me. Sư chị It's cũng not buồn, true giận cho bộ. that Ví dụ being như an khi elder con sister should be con ngồi con always chơi với cái buồn solid. của con chơi So với cái I was cuộc thân của sitting and breathing with my sadness, with my và con biết self-pity. cái điều sâu sắc nhất And là I know tuy chị the em chơi với deepest nhau, sống với thing nhau, nhưng không chắc that when khi nào cũng hiểu nhau. we hang out together Và as những điều mà sisters, không nói ra it doesn't mean that với nhau được we trong đời sống. understand one another. There are Bởi vì nó không phải something, là many cơ hội. things deep down Và những lúc mình inside buồn á, thì that mới có cơ hội để bày tỏ cái buồn của mình. not everybody Lúc đó con understands. phải, để dành rất là nhiều thời gian And để I nhìn spend sâu vào cái buồn đó của con. a lot of time looking deeply into my Và con sadness, chọn sẽ chia sẻ. and I chose to speak Ngoài cái out. việc mình chấp nhận là các chị em mình không có hiểu mình, cho nên mới Yeah. làm cho mình buồn. Beside the fact that because my younger sisters don't understand me, so Muốn làm they một cái gì đó, nó bước thêm một bước have nữa done để mà something, giải they thoát have thật said sự. something that caused me to Chứ còn nếu mình chấp feel nhận trong sad. lòng của mình giống như là tình thương là mây trắng, bao dung vàng lỗi lầm. Đôi khi nó nằm trên này lắm, nó không có thực tế. Even if we say love Trên này is là mình đã the chấp white nhận cloud embracing mình hiểu all mình mistakes, có vấn đề, mình hiểu and các it's em vô tình. somehow it's also just Nhưng on con the phải dừng lại ở surface, đó không and đủ. if we stop there, Con it's not làm enough. We have to con go ngủ cả một deeper buổi into chị em có thể exploring our sadness, và and I wanted to như chị em rất là thoải mái make có the thể là time kêu lại nói thôi, for nhưng mà con cũng three thấy of us to sit down nếu mà mình nói to với talk nhau bình through thường this. không có sâu sắc đủ, thành ra con muốn có một cái cơ hội So là nghiêm túc I hơn, really wanted to have like a session that we can bộc lộ really biểu lộ được cái vấn đề của mình. express what is deep inside us. So I wrote to my two younger sisters and asking them to come and have tea with me. Không bình thường chút nào hết. Yes, so that is something Em nhận thì cũng that bất thường lắm. not usual. Nhưng mà con cũng And thấy so con the rất way bất my thường, two vui lắm. younger sisters received the notes that I wrote to them, yeah, they've also found it unusual. Thì lúc đó con thì tối hôm đó có một And chị em that night there was a younger sister học who tiếng Anh. Và bởi chị em đó thì cái lớp học đó rất là quan trọng. who was rất là nguyên tắc. having her English class. Nói chung là thường rất là ít khi mà vượt ra khỏi cái nguyên tắc của mình. Yeah, and she has Mới đầu thì the chị em có principle nói với con là, chị ơi, em có that lớp học. when she Em has cái lời a hẹn của class, she wants to stick to her class. So she came to me and said, lúc đó "Oh, con không dear có elder sister, chờ đợi I'm cái going điều to have my English học class con cảm thấy tonight." hạnh phúc.
Khi mà con chọn That's how là I hai chị em tới ngồi nói chuyện, perceived that she wanted to refuse my invitation. thì con nói okay. So I say, em okay, tới cũng không sao. if you cannot Nói thì nói make vậy, it, nhưng mà it's bởi fine. vì mình cho chị em mình không gian. So I want to give Nhưng mà my lát younger nữa sister thì chị em space, quay lại. but later she came Vậy là back tối nay mình ngồi ha, em bỏ lớp học. and she said, okay, tonight we can sit down together. I skipped my class. Thì cái điều đó cho thấy cái tình chị em, cái And tình của that con người và con người là shows quan that, trọng nhất trong tất cả mọi thứ. yeah, the Và tối hôm đó connection ba chị em có ngồi lại is more chia sẻ với important nhau, than nói other. lên những cái khó khăn. So the nói lên three những cái of tâm us trạng, sat down nói lên and những we cái điều share có thể bình thường about mình không có nói với nhau được. the thing Cái that điều đó làm cho we con thấy rằng don't usually cái việc share out. bao dung And this lầm helped me hoặc là cái việc mà see nuôi that dưỡng một cái niềm to hỷ embrace trong tình thương á, the cái mistakes sự hỷ of others, là mình to be nuôi dưỡng cái happy, lòng hoan hỷ của mình nữa. yeah, to Cái hoan hỷ nourish đó the phải đến joy, từ cái sự giải quyết những cái vấn đề rất là nhỏ. empathetic joy for Và cái tình others, chị em nó nuôi lại and help rất là nhẹ nhàng. Và bây giờ nourish thấy chị em hiểu nhau hơn. sisterhood Và lần sau so mà that we chị em can giỡn quả have con better xi nhang understanding. một cái thì có thể hiểu nhanh hơn. So later, like Con thấy điều đó we làm cho just con need rất là to vui. signal, and Cái other tuần people là understand me. là mới chủ nhật tuần trước, So có it's câu chuyện just nó mới xảy ra. last Sunday this Đó là cách mà incident con khơi happened, lại cái nguồn yêu thương trong mình. and this Đó is là one cái of cách the mà con way nhìn lại cái I nỗi nguyện thề ở trong mình. Mình tới với I nhau help trong cái tình chị myself em, to hay là trong cái tình gia đình. Mình có một cái awaken nguyện the source of love in me tình thương như and nỗi make nguyện the thề, vow. lặng yên lối thoát tìm về. Mình trở về với mình hiểu mình và mình tìm được cái lối thoát ở trong mình và mình tìm cách giải quyết ở Yes, bên ngoài mình. sometimes it is the practice to make a vow, to make the aspiration. Love is a great vow, calmly finding the way out. In many circumstances, in order to maintain our aspiration, we need to make a vow so that we continue to maintain our love. Trên bảng con có vẽ một cái trái tim, So là tình thương chân thật. there's a heart shape Đại chúng on cũng the biết board. là trong cái It's tình about thương true love. thì nó có 4 yếu tố: từ, bi, And we know that thị và xã. true love has Đại 4 chúng elements: cũng có thể khám phá ra được. loving kindness, Từ là đem compassion, được cái niềm vui joy, tới cho mọi người, đem niềm vui tới cho and người mình thương. equanimity. Bi So làm cho người thương mình bớt khổ. when we have true love, we know how Hỷ to là bring giữ gìn cái niềm vui happiness trong to cái liên hệ. others and to help ease the pain in Không phải khi others nào vui, and trong cái liên hệ tình cảm maintain của mình với những người xung quanh khi nào cũng phải happiness vui. Đôi khi niềm vui nó sâu hơn khi in the mình vượt relationship qua một cái between khó khăn. us and others. Khi mình vượt qua một cái trở ngại. And it's not Khi mình about vượt qua một cái always chướng ngại để mình có thể bringing hiểu nhau hơn. happiness, making others laugh thấy or cái niềm vui smile đó rất là is sâu, is đẹp joy. trong lòng của mình. Sometimes when Hoặc là we cái cry hỷ with ở one đây, đôi khi another, con thấy and after that chỉ we cần can con reconcile, we can chấp nhận understand each other cái khiếm better. khuyết của ai đó, It is con also chấp nhận joy. vùng về của ai đó. Sometimes I Đó cũng là know cái hỷ how trong to tình thương của con. Mình hoan hỷ. embrace Cho nên and trong cái accept cái others ăn thứ for tư who trong they cái are cái with bộ all con, their mistakes con without tập any lòng hoan hỷ. expectation Con thích or việc đó demands. lắm. Bởi vì không có dễ để mình giữ lòng hoan hỷ đâu. Yeah, it's not easy Chỉ to cần thấy maintain trước mặt mình mà the nó heart of không vừa joy. mình là mình rất là dễ Yeah, để sometimes không hoan when hỷ. we see something that is not Khi mình không hoan going hỷ to thì cái what tâm trong we mình nó cũng want sẽ or expect nhỏ đi. or like, we don't like it. Đôi khi ai đó We làm are cùng not về mà happy. mình giữ được cái hoan hỷ của Somebody mình á, đó out là tình thương. of their Đó là một tình thương rất unskillfulness, là đẹp. but if we can accept them, Và cái câu cuối it cùng, is cái khổ cuối cùng á là tình thương. it is love. And if we have true love, yeah, we know how to
maintain Tình thương là cơn gió, the mind thong of dong bay qua đồi. joy. Tình thương là suối mát cuộn quanh làm nguồn Love vui. is Tình carefree thương như wind được trên floating nguồn, over the chạy tuôn hills. đi đến muôn trùng. Love is a Nguyện cool đem dâng tấm stream lòng, đôi bàn winding tay tự around do. with joy. Và con Love thấy flows like trong water tình thương, from cái an yếu endless tố mountain của tự do nó source. quan trọng lắm. And I see Cái yếu that tố của in love, xả the element of là mình thương mà freedom. mình không có chấp, Freedom is very important. When we love, mình không we có don't get caught. We cái kè mà đau khổ. we Bởi vì can mẹ mà thương also con mình maintain the freedom, the equanimity. Because if the other person suffer and we are attached to love, there's attachment, then we suffer so much. If we don't want to have suffering, when we love somebody, we need to train ourselves to have freedom. There is love, but at the same time, there is solidity and freedom. Giống như là thầy với con á. Like our teacher, thầy, thei's love is like the wind coming and going. Thầy ở trong cuộc đời, thầy đã hiện dâng When he was in this life, he already dedicated all his heart and his hands in freedom. So that is a free love, love with freedom. And now, when thầy stop manifesting in his life, when the wind comes, we appreciate, we cherish wholeheartedly the coolness, the breeze that the wind brings about. Recently, I have received a sad news about my sister-in-law who passed away in Vietnam at the age of 44. She was a teacher, and my brother and my sister-in-law had a very happy marriage life, and they have 2 children. One is 17 years old and the young one is only 3. So her passing was so sudden. After a few weeks, the first time when I heard about the news, I could not accept it. When my father passed away, when thầy became a cloud, I found myself still okay, manageable, because I had prepared myself for the passing of thầy, for the passing of my father, but I was not prepared yet for the passing of my sister-in-law, because I noticed suffering in my brothers, in my sister, in my family. So I experienced that suffering in me, and I spent a day to cry. And that day, I know that I didn't escape. I didn't run away from my suffering, from my pain, but I came back to myself to practice, to cry. I didn't dare to call my family because I knew that at that time I was not strong and solid enough to make a call. But instead, I spent a day just to practice. Ngồi một chỗ thì hạnh phúc nó cứ cái giây phút hạnh phúc này làm cho mình khổ đau, tiếc nuối. Thì lúc đó con nghĩ rằng con không ngồi được.
if I just sat at one place, then I would just fall in regrets and sorrows. And so I practice walking meditation. And after a while of walking meditation, I felt that I was more calm, and I came into the meditation hall. I lit the incense. I practiced touching of the earth. I asked my sister-in-law to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. I reflected on impermanence. And this is the practice I always practice. And that day, it became something so concrete, so practical for me to get down to the practice, to accept impermanence, accept conditions without resistance. Of course, I am suffering, I'm having pain, but I practice to see the truth about impermanence, that things can never be the same. And then I can see the light. I could see the light. After one day of practice, I found my heart really became lighter. And I could accept the pain, the suffering, and I could find a way out. Yeah, if that day I didn't practice to accept it, I would not have a chance to sit here with the Sangha today. And I allow the practice to embrace myself, to look deeply into myself, to transform. And I could see that my sister-in-law had also lived her life beautifully. He was a kind teacher, a gentle spouse, partner, a very good mother for her children. Even though she died quite young, but she already lived her life fully and beautifully, and she would have a good continuation in her loved ones. And so once I was able to see this, I can accept. Yeah. Come what may, I just allow myself to be open-minded, to welcome and to accept and nourish the freedom in me. I don't want to hold on too tightly so that I continue to be drowned in suffering. I want to do something, to offer something to somebody. I also raise the awareness that I should do it in freedom too. Yeah, it's not about like when a mother loves her child, she expects her child to do something for her in return. It's not about me as an elder sister who shows my love to my younger sister and I want them to do something in return. No, it's not about that. When we love with freedom. We don't want to expect anything in return. Yeah, we offer and then we let go. We love and we let go. If we can practice like that, if impermanence comes, we don't suffer too much. The passing of my sister-in-law helped me cherish more what I am having now. Love in freedom, love with equanimity. It helped us to cherish each moment.
mình thấy đủ, mình thấy mình đã sống trọn vẹn, thì mình không phải đau khổ, không phải tiếc nuối, So that one không phải day, than vang. something we cherish so much leaves Tình us. thương nào cũng sẽ thay đổi. Someone who we cherish so much Thành ra leaves từ us. cái giây phút hiện We tại, don't con nghĩ suffer rằng too much. con We sẽ don't trân get quý, caught học cái bài trân quý because we để still khi mà have mình freedom thay đổi, inside mình us. không có phải buồn thương. And vì if chuyện đó. there's Thì con cũng xin được chia sẻ anything, if any cái changes sự that thật happen, then trong con we đường can still yêu thương của con cũng như be là cái sự- ourselves. cái con đường mà con đang hướng về. The path Có những that lúc con I am làm tốt, going, làm hay, nhưng có những lúc con làm sometimes chưa I hay. said that Con vẫn chấp I nhận am doing cái okay, I'm doing well, khiếm but khuyết sometimes của I say that bản thân mình I để am mình not luôn doing luôn very đi well, tới but trên cái con đường I yêu thương. I will continue to Con xin phép được encourage cảm myself ơn to và đại keep chúng going. đã có mặt sáng hôm nay. So để thank lắng you nghe so con much, dear Sangha, for và being hỗ trợ present con rất là nhiều. and listening to me, and Và bởi also vì con thank nhận you được rất for là your nhiều cái sự support. viện trợ, dù là một câu nói, cho dù Since một yesterday, cái I have rất là received đồng a cảm lot of với cái support sự là from mặt của con ở your đây. kindness, your Và đặc biệt là quý thầy, quý sư cô loving sáng nay ngồi trên hàng đầu để gaze. yểm trợ cho con. Yeah, especially Con thấy đây là cái today, tình I huynh đệ see rất là that đẹp. many of my Rất là monastic thương. siblings sitting in the first Có một câu front thơ rows con to give support to vì me. việc tình thương hôm nay còn mãi, còn sưởi ấm cho ngày mai. Yeah. Thì những You cái know, gì mà con love cảm nhận hôm nay of today con will sẽ vẫn continue theo con to tới ngày bring ngày mai. warmth Những cái sự viện trợ hôm nay for nó sẽ làm hành the trang days to cho come. cái con đường sắp tới của con. And I know Ơn that đại chúng love đã will nghe con. continue to nourish me on my path. Thank you so much.